Oyo morenyi kwara mugiro kama na nyako kiteta mugi TV kaende seche mwawuoye ni kuro dong mana seche 8 seconds per beach go chiko gi nyiriri 16 kasa medo kwanore udong mana seche gi to yiero madundo dhi chakore ayanga e pacho kaendie jomochung' e yiero ni gin ji 181 kuonde midhi yiere gin kuonde 24 to mae kako pogi senate en achiel men Baringo od bura men National Assembly gin 6 moting'o Gunja, Kasipul, Malava, Mbere North, Magarini gi Banisa. County Assemblies gata MCAs gin 17 kuonde moko nitiere ma jochung' dabal kaka Kariobangi North ma nitiere medwaro dhi yier MCA gin jochung' 16 kuonde moko be nitiere ma jochung' gin 19 memomiyo gin midhi yiero 181 Sato koro dong mana dak seche 8 seconds per beach gaboro gi nyiriri 28 idhi yaw kuonde midhi time yiero madundo ayanga sa 12 okinyi wan gi jowa ma dhi miyowa weche kaka dhi e kuonde ma gintiere no bang' seche moko matin. Mano be momiyo kawuono buch jopiny wadhi mana go mbaka gi jolendo magwa mantiere gi jofwambo gi keyo man kuonde go te midhi time yiero no. Antire kaendi gi Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach ndendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa nagi weche manyien mawani. My main interest is for the people of Kasipul to turn around that narrative that has been so far associated with Kasipul as an area that is volatile. Jakom IBC Erastus Ethekon wacho ni giikore makare ne yiero madundo matimore kiny. You need to know that at any one time you remain an officer of the National Police Service. So if there are any people who have been withdrawn, it must be in relation to the planned violence. Migao mararita osingo ni ikruok mararita ni kare yiero madundo e seche ma jotelo moko to ywak ni omagi jorit maggi. Yue bende koro emomiyo nodhi oko. Auduogo kiny, ongima kabisa, ongima kasili. Anyuola mar Dr. Buru Oginga wacho ni ongima kendo yueyo Dubai. Ero kamana nyako kitara mug TV kendo chaka geche manyien adhi nyisogi badhi mbele nang'isi ni joma chung' e yiero madundo machakore kiny ayanga sa 12 okinyi gin ji 181 e kuonde yiero mopogore 24 Senate en achiel, National Assembly kata od bura gin kuonde 6 to gi MCAs gin 17 mane mbaka wadhi go to wachaka ne gi kuonde moko mopogore nitiere chenro machielo mowuok mar ote makoro wuok mana seche mwawuoye ni kwa kuom duol mapango yiero pacho ka en bilo ni IBC giwacho ni kuonde luto ombulu yawo sa 12 gokinyi kendo ibiro lorgi sa 11 godhiambo. Joma nie lai kuchop ka sa 11 to biro luto ombulu joma nie laini mane gimo gitemo wacho ni joma pod nie laini sechego pod ibiro luto ombulu kata bedo ni yawe sa 12 to ilore sa 11 ka pono ni sa 11 oyudi kine laini to pod idhi mana go ombulu ok oyieni go picha otas ombulu misendiko. Nitiere wach mane ncha wuok ka nitie joma dwa dhi go picha kaka gisego ombulu ni ng'ama gigone ombulu. Mano koro se wachi gi duol mopango yiero pacho ka IBC ni mano ok dhi yieni ng'ango ok oyieni go picha otas mombulu misendiko to agents mag chama oti kanyakla kod nyapara mag IBC mano chik mawuok kuom IBC seche mowuoye ni pod chik medo wuok mana de seche 8 kende to yawo kuonde yiero madundo ayanga mana jomo puodhi man kod IBC emoyiene gi donje te send luto ombulu mano chenro mano chik ma IBC koro golo sani sanduge luto ombulu go bibiro yaw e lela mane ka gitimo ga pile ne gi yaw seche ma ji te neno eka koro ichako kwan gi achiel kachiel mane chenro mowuok kuom IBC seche ma koro wuoye ni seche moko pod wadhi mbele kanyo nitiere mana jomo puodhi mana gima osewacho ni dhi timore jomo puodhi ema digo man kod IBC emoyiene gi donje te send luto ombulu. Sani koro wadonja ne yiero madundo madhi donjo chakre sa 12 mae kaka jogi weche go chalo wachaka negi kama ero miluno Ugunja yudore county ma Siaya. Ugunja nigi wards 3 kwan jogo ombulu
gin 60,114. Kom od burano nodong' nono tok welo mar Opiyo Wandayi kaka jatend migao mar teko. To seche moko wawueni yiero madundo ma Ugunja, jochung' malaro kom no gin chiegni ji 9. Omondi Moses en achiel kuomgi. Omondi Moses Okoth ma en ja ODM. Ochiel Frederick Odhiambo UDM. Otieno Benson Obol en ja UGM. Omondi Crispin Oduor en ja KANU. Dhiane mbele gi listi no mondo ang'isi jok moko mapod tiere kanyo mapod dhi e yiero no kendo. Tiere kendo machiela Kech Lilian Akinyi, Alliance for Change. Okumu Morris Juma, Federal Party of Kenya. Ofiro Eric Ochieng, mano ja Jubilee Party. Machielo bende ntiere kae ndiye Olengo Vincent Yuaya en Kenya Moja Movement. Ochuka Olive Ochieng, National Liberal Party. Odhiambo Johannes Orodi Doven, mano ja Wiper Patriotic Front. Kwa kanyo twadhi e dala ma Kasipul. Kasipul yudore county ma Homa Bay. Od bura ma Kasipul nigi wards abich. Seche mowuoyne to kwan jogo ombulu gin 67,513. Kom od burano nodong' nono tok nek mar Ong'ondo Were. Jochung' malaro kom ni seche mowuoyne gimbe gilaro mana ji 9 koko 10 to 10. Aroko Philip Nation ochung' kar kende kaka independent. Robert Mani Bior kata Wuod Riaga en ja independent en bende. Abok Isaac Kiche en ja Kenya Moja Movement. Uma Robert Ouko en ja Labour Party of Kenya. Mago jogo duto mibiro yudo nyingi seche midhi luto ombulu area ma Kasipul. Ong'ondo Boyd Were e jochung' mar ODM. Aoko Jasmine Linda Ouma en ochung' kar kende kata independent. Kotiende Sam Rateng Okoth en ja United Progressive Alliance. Listi no pod dhi mbele nikech ji mochung' pod ng'eny. Oyo Ishmael Omondi en ja National Liberal Party. Okelo Jesse Samson Owen Okelo en ja Democratic National Alliance. Omondi Collins Okeyo en ja Movement for Democracy and Growth. Kwa kanyo twadhi e dala mar Mbeere North. Mbeere North en od bura manie county ma Embu. Seche mowuoyni en gi wards 3. Kwan jogo ombulu gin 55,124. Kom od bura no nodong' nono tok welo mar Geoffrey Ruku mane kaka jatend migao mar jotije sirikal. Joma chung' e Mbeere North gin joila gi Ireri Lawrence Moniki chungi Safina Party. Njeru Ruben Muredhi chungi Alliance for Change Party. Ndwiga Newton Karioki chungi Democratic Party of Kenya. Listi no pokorumo pontiere jomodong'. Mbui Duncan Ireri chama cha kazi. Ngari Daniel Ireri Kenya Moja Movement. Ngari Albert Murimi enja National Vision Party. Ndire pod listi pod dhi mbele. Njeru Leo Wamudhende eja UDA. Waiharo Simon Mwaura eja Umoja na Maendeleo Party. Murigi Isaac Ngiri enja United Progressive Alliance. Kwa kanyo twachima ne dala ma Malava. Malava ni od bura mayudore e county ma Kakamega. Malava nigi wards 7. Kwan jogo ombulu gin 94,417. Kom od bura ma Malava nodong' nono tok tho mar Malulu Injendi. Ang'eni paro ni wuod Malulu Injendi bende ntiere ndalo moko ne dwaro kom ni, lakini jomen nogole to mi joma wada siemo nigi magi joma dilaro kom mar Malava. Malava ntiere Angata James Shinachi, Alliance for Change Party. Panyako Seth Ambusini, DAPK. Mwanga Edgar Busiega, DCP. Ne oweyo ng'wech lakini nyinge pod ntiere kanyo. Panyako Seth en achiel kuom jogo mantiere kanyo. Manyasi Job Burudi, Democratic National Alliance. Embe no wuok to nyinge to pod ntiere kano sepuodhi gi IBC to ngiso ni nyingi pod dhi bet kanyo kato bedo ni wacho ni koro kidhi bedo. Jason Shivakale Bruce and Trust Pioneer Party. Tuvei Wilberforce Indai Kenya Moja Movement. Mano yiero ma Malava seche mowuoyni. Kapod wadhi mbele kanyo Nalwa Benjamin and National Ordinary People Empowerment Union. Oyugi George Ngaira, Party of Democratic Unity. Ndakwa David Athman eja chung mar UDA. Kwa kanyo twadhi e dala ma Magarini. Magarini en kar chung od bura manie county ma Kilifi. Magarini nigi wards 6. Kwan jogo ombulu gin 80,128. Doho nowito oko duoko mar yiero mar Harrison Kombe. Harrison Kombe mar ODM nolandi kaka jaloch e yiero mar higa mar 2022 to doho nowito yiero mare kanyo. Ntiere jok moko madhi chung e area no, wang'iyane ne gin ng'ageri madhi chung e area ma Magarini mana achiel kuom kombe mag od bura mimanyo. Achiel kuom gin Kenga Stanley Karisa maja DCP, Gumbao Furaha Chengo maja Democratic Party, maja Democratic Alliance, National Alliance.
Kwicha Jacob Themo en ja Federal Party of Kenya, Kalama Amos Katana en ja Independent. Hapa ni mane kama otiko godo list no kapod gidhi mbele. Hapa ni puntire moko kendo. Ntire Gakahu Sara Wahito, Kenya Moja Movement, Masha John Sulubu en ja Kenya Social Congress, Kombe Harrison Garama ngama nogolo ko no matelo ige mara lufario prario doho nogole embe entiere kanyo odhi chung e yiero mar kom mar Magarini. Kwa kanyo ni jakom mar duol mar chung mochung ne yiero pacho kae Rasta Setekon osingo ni yiero ibiro tim e yo ma obedore kano lose log tich mar duol ne e kar chung mar od bura ma Kasipul e gweng' ma Kosele. Etekon no jiwa pisas duto mabiro tayo yiero mondo mi oket bedruok e ong'ala manyime ka bende okwedo weche mawachore ni inyalo ti kod IBC e rocho ratiro mag jogo ombulu. Kama e kaka ni uloso. My main interest is for the people of Kasipul to turn around that narrative that has been so far associated with Kasipul as an area that is volatile, that is prone to violence, as we witnessed when we started the campaign. We did take action as the new commission because we have zero tolerance on any election malpractice, including violence, because our constitution decrees that elections must be free from harassment, violence, intimidation, and of course malpractices such as bribery. The remaining few hours will be very important for us to continue maintaining that peace and to allow us to complete the final preparations so that then tomorrow we have the first voters arrive at the polling stations when we open as early as possible, the usual time. As long as there are malpractices that will come to our attention in the way of a formal complaint or petition, we will deal with them. Mana kodong seche matin to yiero madundo chakore kuonde chung od bura Berio ma oting'o nyaka Senate wards 17 kod kaunti ma Baringo ma ilare kom mar Senate. Walter Nyambaga menyonwa kaka kombego ne odong thuolo. Tarik 8 dwe mar 8 higa mar 2024 kar jot mar jatend piny Nairobi, being appointed a cabinet secretary. James Opio Wandai chamo muma yanga kaka jatend migawo mar teko kod modhi. Lemo ma omako bang' weyo bedo ja od bura ma Ogunja e kaunti ma Siaya. Thuolo mar higni achiel e koro Ogunja osebedo ma onge kod ja od bura e gino mamiyo duol mar IBC koro dhi tayo yiero madundo odiechieng' makiny. Nimeshukuru sana kwa kulika kwangu hapa. Tarik 30 dwe mar 4 higa mar 2025 seche mag ang'ich welo, rumbi kuyo ne omako jodak ma Kasipul bang' jonjore moko chielo gi magina mane en ja od bura ma Kasipul Charles Ngondo Were e apaya mangong tok wuok e od bura e seche mag midhiambo. Kuom thuolo mar dweche 7 ka jodak ma Kasipul osebedo ka onge kod ja od bura marango dwach gi od bura kendo ka IBC geno ni dhi timo ratiro. Duol mar IBC bende dhi tayo yiero madunde kar chung od bura ma Banisa. Ja od bura Kulua ma Halim Hassan ne owito ngimane masira mar apaya e kar dak ma South B machiegni kod the Al-Huda Mosque kendo ring kode od thieth ma Aga Khan kendo kanye mane chunye ochotgo tarik 29 dwe mar 3 higa mar 2023. Midhiero mar tho bende ne oluchore mochwenyo ochopo nyaka kar chung od bura ma Malava kendo ndolo ja od bura margi Malulu Ijendi mane oyudo ni otanda mar midekre e osiptal ma Nairobi. Ijendi mane ochako bedo ja od bura e higa mar 2013. Ijendi nyong'ielo rengo tarik 17 dwe mar 2 higa mar 2023. Kamachielo en ni kar chung od bura mag Magarini bende yiero mar od bura idhi ta kod IBC bang' doho maduong' mogik ne oyie kod doho mamalo mane owito oko yiero mar ja od bura ma Magarini Harrison Garama Kombe ne oyombe yiero maduong' 2022 dotiko mar ODM kod ombulu mar 2011 946 ka Kenga Stanley Karis mar UDA to ne oyudo ombulu mar 2011 mane okelo pogruok mar jaloch kod ombulu 21 kende.
I, Geoffrey Kiringa Ruku. E kar chung od bura ma Mbeere North, jodak dhi yiero jal mabiro kawo kar mane en ja od bura margi Geoffrey Ruku. Ruku ne jatend piny William Ruto gwelo kaka jatend migawo mar jotije sirikal bang' riembo mar Justin Muturi mane opogore paro kod jatend piny William Ruto e wi kaka itayo sirikal. Yoho mar Okak e kaunti ma Baringo, jodak dhi goyo ombulu e yiero madundo mar yiero seneta margi manyien. Bang' ka seneta margi machon William Cheptumo ne ong'ielo rengo tarik 16 dwe mar ariyo 2025 e kar thieth ma Nairobi Hospital bang' kedo kod midekre. Kopogore kod kuonde chung' ute bura, wards mamoko ma bende ibiro bagi yiero moting'o Kariobangi North. Bang' mane en MCA margi Joel Munuve ne owito ngimagi. Ang'ata nanyo hike kaunti ma Samburu, Kimundu Kapng'etuny e kaunti ma Nandi, e Chwani Ward, mayudore e kaunti ma Garissa, e Kisa East e kaunti ma Kakamega, kama MCS Stephen Maloba ne onegi bang' chwe kod pala. Wards mamoko gin kaka Mbuni North, mayudore e kaunti ma Machakos, kama MCA Gideon Kavu ne owito ngimane e od thieth ma Machakos, Narok Town Ward, to kod Puruko mar Kajiado. Kata kamano, e kar chung' od bura ma Isiolo South, tok bitime yiero madundo odiechieng' makiny, e bang' jaod bura margi Bidu Mohamed Tubi wito ngimane joma mokalo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Chenro mag arita imedo jiwe kuonde chung' od buche kod wards ma idhi time yiero madundo odiechieng' makiny. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kane lose kinde ikruok ne yiero ne ochiwo siem mager ne jok machano kelo tulo. Cynthia Onyango ni kod ler mar wachni. E kinde ma chenro dhi nyime e wi yiero madundo mogen tim kiny, tend arita kwe oyango keto kenge moridore mar neno ni arita ni kare kendo ng'ato ang'ata mokelo tulo e kinde yiero omaki. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ogolo siem ne josiasa machano rocho yiero ka gitiyo gi rowere mokodi mong'ere kaka goons e kar chung' od bura ma Kasipul kod gwenge mamoko ma ibagi yiero no odiechieng' makiny. Olero ni sirikal dhi kawonegi ondamo mager mar chik ka ok oni obila nitie moromo mabiro rito kuonde luto ombulu ma rowere mokodi ok nyal yienegi ketho kwe. Provision of security is the preserve of the National Police Service. And I must warn everyone, all those people who are preparing to bring goons to polling stations and tallying centers, I warn you that you will face the full force of the law. The National Police Service is prepared to arrest all goons, all criminals, all persons who are intending to disrupt peaceful elections in our country. Murkomen maneloso bang' romo gi jodito mag arita kwe kaunti ma Homa Bay ilog tich mar Achwonyo South mayudore Kosele kinde rango ikruok ne yiero makiny okoni joma chano kod rowere bombe mopogore mar rocho kwe dhi moto e badgi ka osiemo weg nyamburko ahinya to mag Probox makiny ne tigo e ting'o joma hundu ni nyamburko go kiny no maki. We are going to take very stern action against the financiers, the transporters, anybody who owns a Probox or a motor vehicle or a matatu, or which is going to be hired to ferry goons. Apart from arresting the goons and arresting the planners and financiers, we will also arrest the transporters because those are part of the enablers. Onyiso jogo ombulu ma Kasipul kod gwenge mamoko makiny time yiero mondo kik bed gi luoro kendo giwuog oko kuom rombgi mar yiero jatelo ma gidwaro ka okoni arita idhi jiwe tesende mag luto ombulu kod kuonde ma iriwe ombulu. I want to ask all the voters of Kenya, all the voters in this constituency, voters in different places where we have by-elections in wards and constituencies and counties, that please exercise your right peacefully. We want to restore the confidence of the people of Kenya in the electoral process by making sure that these by-elections are peaceful and that they are being managed by the National Police Service, not by goons. Magi timore e kinde ma ji makwan giromo 57 ondhi e ward ma Mumbuni North e kaunti ma Machakos ka itudogi kod chapo chenro mag timo yiero. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Mana seche machuok tok jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen wuok e kar chung' od bura ma Kasipul, luoro nitiere ni jonjore moko nyalo muomore maroch chenro mar goyo ombulu.
Dwaro koro nitiere mar jotelo mondo mag kaunti ma Homa Bay, jodito mag IBC makar chung' od bura ma Kasipul kaachiel kod obila mondo ne ni kwe obedie kendo ombulu no odhi e yo makare kaka dwarore. Kaluwore kod obila ma Homa Bay giseketo roadblocks kata geng'a mar timo apedha ne joma undugo kendo neno ni ok gidonjo e kar chung' od bura ma Kasipul. Kane olose kar chung' od bura ma Kasipul no, Murkomen bende ne owacho ni gibiro mako weg nyamburkogo ma itiyogo mar tero jonjore Kasipul. Of security is the preserve of the National Police Service, and I must warn everyone, all those people who are preparing to bring goons to polling stations and tallying centers. I warn you that you will face the full force of the law. The National Police Service is prepared to arrest all goons, all criminals, all persons who are intending to disrupt peaceful elections in our country. Anybody who owns a probox or a motor vehicle or a matatu, or which is going to be hired to ferry goons, apart from arresting the goons and arresting the planners and financiers, we will also arrest the transporters, because those are part of the enablers. Waseyudo report mar Kasipul ni chalo ni jonjore moko ntiere mokel kanyo. Wadhi go mbaka gi apisa mar IBC mochung' ne area ma Kasipul miluongo ni Rebecca Abwaku ntiere kanyo sani. Wadhi yude e yor ong'we yamo. Seche moyude to wadhi go kode mbaka mondo oje ni arita kwe chalo nade to gipangore nade mar bedo gi arita kwe gi chenro makare. Bang' report ma chopo irwa ka ni chal ni ntiere jok moko machalo joma undu mokel e area ma Kasipul. To kata kamano Kipchumba Murkomen men jatend duol mar rito arita kwe nowacho ni ok bi yiene joma kamano timo gima kamano. Sani pod ntiere mana repode machopo irwa ka ni jogo ntie madwaro ketho ombulu ma Kasipul. Mano gima wadhi gogo mbaka gi Rebecca Abwaku, men apisa mar IBC mochung' ne Kasipul. Ting'isa ni chal ka gima oseyude. Rebecca Imore, good evening. How are you doing? And how far the preparations so far? Good evening to you. We've already released our polling officials. By 7, all of them had left the tallying center, polling station. And therefore, we are ready for tomorrow's by-election. Everything is in order. We've prepared everything. We've sent them to the polling station. Rebecca, have you gotten any concerns that there are some people who may have been ferried to your area, like goons, for example, to disrupt the process? We are not aware. Maybe the security can tell us. With the police? But up to now, we've not heard anything of that kind. Okay. How are you cooperating with the police when it comes to making sure that the process is free, fair, and credible? We've had several meetings with the police, and so far they have deployed enough security in the polling stations, and we also have those ones who are going to go around the constituency ensuring that there is peaceful voting. And then at the tallying center, we have over 100 police officers who are stationed at the tallying center so far. Okay. So the security is up. Have you spoken to, are you having conversations with the county government as well to ensure that everything is safe for tomorrow? Were they part of the meeting, and what are the plans that they have? With the county government, no. But with the security at the county, yes. Okay. So this meeting was mostly for the national security and yourselves. And you said that you have about 100 police officers? Both the county security and the sub-county security. Okay. So far, in terms of preparations, do you believe that everything is set for tomorrow at 6 a.m.? Yes, we've released everybody. Okay. And already they are already in those polling stations. They have, usually when they reach their destination, they have to send us a message telling us that they have already reached. And so far, all of them have arrived to the polling stations. So we expect that tomorrow the polling stations will open as expected at 6 a.m. Okay.
In Rebecca, in Kasipul, you have 10 aspirants for this slot, but we've seen in other places where some aspirants say that they were throwing in the towel after being cleared by IEBC. Does that mean that their name will still be on the ballot, especially after they were cleared by IEBC? Of course, yeah, they'll still be on the ballot. Okay. Thank you, Rebecca. Yeah. Rebecca Bwaku there is the manager Pisamar IBC Muchung ne yiro Kasipul wagwo ko de dongere ngeji wacho maber ni pogi yudo report mora kata wano chal ka gimo yudo report nitie jomoko machalo junjure mosebilo ire makasipul lakini polisi no wacho ni gibro ng'iyo ni mondo gineni chenro makamano oko kethore kata matin. Wabro keto wang'wa mondo wanene weche madhi timore kanyo sa 12 gokinyi jowa pod dibo bedo kanyo mondo miwa report kaka weche timore. Odong' mana seche pani seche 7 ko sani kata seche moko 8 to yawo kuonde megi yiero adundo madhi timore. Asing'isi ni ji 181 ema opuodhi gi IBC mondo lar kombe mar kuonde 24 gin kuonde midhi lare kombe 24 to gipogore kaka Baringo and Senate, National Assembly gina 6, MCAs gina 17. Nitiere kuonde manigi ji madwaro komno chigni ji 16 kaka Kariobangi North na MCAs mopuodhi gi IBC mondo lar kom gin ji 16. Kuonde moko gin ji 10, kuonde moko gin ji 11, kuonde moko bende gin ji 9. Obro go mbaka gi jofwambo man kuonde go te mondo wang'is weche kaka timore e wang' sa seche mang'o yaw chenro mar go ombulu sa 12 gokinyi. Hapa ni pod nitiere jowa moko modhi go kod mbaka be mana sani mowueni kaka Magarini nitiere ji 10 to wadhi ane Malava mani dala ma Kakamega nitiere ji 9 madwaro komno to wan gi Melita Oletenges mantiere kanyo. Melita Oletenges hapa ni dala ma Malava mondo winja neni to odhi nade embe wadhi go kod mbaka mana gi dho ngere nikech ok owinjo dho luo maber. Melita, good evening. It's good to see you. What's the latest from where you are? Good evening to you, Trevor. We are live from Malava, the epicenter of what has been a heated political battle here in Western Region, and 7 candidates eyeing the Malava parliamentary seat, and tomorrow we shall be knowing who will walk away with that certificate. And of course the moment of truth is drawing near, and so as the moment of truth is drawing near, the expectation and anticipation is palpable among voters here who have been attending campaign meetings, listening to the policies that these leaders are promising to deliver for them. But tomorrow they shall be casting that ballot and ensuring that they secure what they want, that is good leadership. And of course, Trevor, this has been the epicenter of heavy political activity. We have seen this race turn out to be a 2-horse race between Seth Panyako of the DAPK party and David Ndakwa of the UDA party. They have been going head-to-head in the political campaigns, leaving nothing to chance, ensuring that they speak to voters and trying as much as they can to also keep it peaceful. But that really hasn't been much as it has been expected. It hasn't borne much fruit because we've seen some issues here and there, but we've had the police quell the tension here. And Trevor, this evening we've spoken to the IBC constituency returning officer, that is Salim Abdallah Salim, who has told us that all the 198 polling stations have received all the voting materials, and we expect about 94,417 voters to turn out tomorrow for the vote, and we shall be looking to see how that pans out during the day. But the assurance we've gotten from IEBC is a free and fair election tomorrow, as well as tight security. Security has been bolstered all around the 7 wards of Malava constituency, and the police are also leaving nothing to chance. Earlier on, we witnessed the presiding officers and the deputy presiding officers at the constituency tallying center to pick up the voting materials, which include the ballot boxes, the ballot papers as well, and the lighting, and all these materials that will be used tomorrow, as well as the voting booth. And so tomorrow, Trevor, we are looking forward to see how the voter turnout will be, of course, and what the residents will be saying and what time they will be arriving at the polling station. But some of the views we've gathered from them, Trevor, is that
They want a leader who will deliver for them the basic, development projects. They are speaking about roads, water, electricity, and these are things that matter to them, and that is why they are saying tomorrow they will come out in large numbers as well to cast the vote. And so, Trevor, tomorrow we are looking at 3 different forms that will be filled throughout the voting process. In the polling stations, we shall be having Form 35A, which shall be filled by the presiding officer at the station. And then after that, when all the votes are now being tallied at the constituency tallying center, we shall be looking at Form 35B, which will be filled by the constituency returning officer, that is Salim Abdallah Salim. And thereafter, the final form will be Form 35C, which will be filled, and that is also the certificate that will be granted to the winner of that contest. So tomorrow, Trevor, we are looking at triumph, but also we are looking at political humility for those who will lose in this race. Trevor. That's an interesting analysis there. And I was speaking to Rebecca Wakawu in Kasipul, and she was talking about security officers having been deployed there, about 100 of them. How is the security situation in Malava? And expound a little bit on the political humility or arrogance that you're talking about. Melita, how is the security situation there? Trevor, perhaps I can just take that again? Yeah, security. How is the security arrangement there? Well, Trevor, as at this evening, what we witnessed is a contingent of different police battalions here at the polling center, or rather at the constituency tallying center, and we saw different contingents of police officers now escorting the voting materials first to the different polling stations. And what we witnessed, Trevor, is also there are riot police officers who are here in Malava, and of course this is to ensure that in the event of any chaotic scene or there are any fracas, then they will be early to respond to the scene. And of course, we've had also the security operators here stating that all is set. Earlier, we had the CS in charge of Interior, Kipchumba Murkomen, as well as the PS in charge of Interior, Dr. Raymond Omolo, and also we had Dr. Caroline Karugu, who's the PS State Department for ASC, who are here, and they had the CS and the PS for Interior had a meeting with security operators here, and the police officers, of course, now from that meeting, what we gathered is that they were given marching orders from the top brass just to ensure that everything moves smoothly in this whole security situation. And we've had the CS reiterate that they are not looking to have any disruptions because they want peaceful elections. And of course, we also, on the sidelines, we spoke to Dr. Raymond Omolo, who told us that everything is going to move smoothly and assured the voters that everything is going to go according to plan, and they are working closely with the IEBC. So the security situation, Trevor, it has been bolstered. It looks really tight on ground, and of course tomorrow we shall be looking to see whether really that is the picture. How many police officers per station? We have been told they will be having 2 police officers per polling station, and of course we have the presiding officer, the deputy presiding officer, 2 clerks who shall be manning the ballot box. It's only 1 because it's only for the member of parliament. Usually we have 6. So this one will only have 1, and we have the clerks there, 1 who will also be verifying the voter register. So you walk in as a voter, you get to check whether you're on the voting list. Of course, you get to verify. Then you're given the ballot paper. You tick who you want to choose as who you want to vote in as the member of parliament. You cast your ballot, and thereafter you have that ink on your pinky finger or whichever, and then you walk out, and that is how the process shall be tomorrow. And thereafter, we shall be having now the grand tallying, all these votes streaming and filtering into the constituency tallying center, where all now votes shall be put together. And eventually, Trevor, we will get to know who has won this particular vote. So it's not over until the proverbial fat lady sings. Back to you, Trevor. Thank you, Melita. Erokamano.
Melita Oletenge there speaking to us live from Malava. Mano Melita Oletenge is mawuoyo kodwa ken Malava nikech okonyo wacho kod dholuo lakini en jafwambo marwa osewacho ni weche madhi mbele kaka dhi timore Malava kanyo mane mbaka mwadhigo kodgi kendo bang'e mondo wayud jowa moko be wangiso weche madhi mbele. Sa 12 wang'e chap yiero madundo dhi chakore ayanga dala kae Jay Bonyo ntiere ka wacho gimoro mopogore gi mawachono lakini wadhi ne mbele ni kweth makwedo piny owacho koro otuo ni serikal kod IBC chano kwalo ombulu ma ichano bang' tich ang'wen mar juma ni men kiny. Kwethno kotelne gi Kalonzo gi Rigathi Gachagua olero ni piny owacho oseketo ikruok mar neno ni yiero ma tich ang'wen no orochore mokalo orochore mokalo. Wadhi mbele gi Eric Owenga mamiyo ler mar wachni. Seche manok kende to yiero madundo chakore e thuru ka e kuonde chung' od bura auchiel gi kaunti ma Baringo e lemo mar Senate. Kweth makwedo piny owacho koro owuok oko mar chiwo ywak margi e ombulu ma tich ang'wen no. Kalonzo gi Lange kamoting'o mane en jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua gi Eugene Wamalwa lero ni giseyudo maling'ling' ni ombulu ma tich ang'wen ahinya to e kar chung'ro ma Mbeere North, Malava gi Magarini ibiro kwalo. IBC has given ballot papers to government agencies that have been pre-marked, and the officers in civilian, their work is to figure out how to get the pre-marked ballots into the ballot box. In Mbeere, for example, Mbeere North, 15,000 pre-marked ballots are being distributed now in a hotel 2 kilometers from every town. Na njama hii ni kwamba hawa wahuni wataanzisha fujo wakiwa chini ya ulinzi wa polisi, na polisi wataingilia kati kujifanya ni kama wanatuliza na waweze kusimamisha pigaji kura katika sehemu hizi tatu ambazo serikali tayari dalili imeonyesha watashindwa. Compromised IBC officers and clerks are expected to use that chaos to stuff ballots. We saw this pattern during the Gen Z protests, where police did not stop goons, but actually enabled them. Jotelogo nolero ni piny owacho ka otudore kod duol mochung'ne yiero thuru ka IBC koro dhi nyime mar neno ni kinde yiero ahinya to Malava gi Mbeere North jolar kombe mag UDA ema biro yombo obalo kod dwaro mar jolut ombulu. Yetu leo ni kuambia chairman Ethicon na commission ya IEBC ya kwamba wana nafasi nzuri sana kuonyesha ya kwamba hii ni tume huru. Thereafter, the police will arrive and keep peace, and things will go back to normal, and then the voting will continue. By that time, the pre-marked ballot papers will have been in the ballot box already. We are therefore saying, and the CEO of IBC, Marjan, is in Mbeere North himself overseeing that exercise. E yiero matich ang'wen no mabende ikruok mare nosetieki chuth, piny owacho mana kaka riwruok makwedo piny owacho oikre motegno maneno ni jal magisiro ema oyombo gino ma oseketo lwasi mar siasa maliet mokalo. The desperation of this regime is obvious to all. They are hanging by a thread. The writing is on the wall. The die is indeed cast. No amount of public money, no deployment of police, bullets or tear gas, and no intimidation of opposition leaders and supporters will succeed. Wapiga kura, supporters wetu, msiogope, mujitokeze. Tutakuwa nanyi. Kuanzia usiku wa leo hadi usiku wa kesho kura zikihesabika. Mokum jotelo makwedo piny owacho kamoting'o gavana ma Trans Nzoia George Natembeya ne osemo majorit margi kaluwore kod tulo ma yande omuoch kinde kisera mag ombulu e kaunti ma Bungoma. Riwruok makwedo piny owacho chich ni mago duto gin mana chenro mageto bwogogi. Not just Natembeya, but I'm aware that a number of VIPs on both sides of the political divide, their security have been withdrawn by the National Police Service because they have the National Police Service have a report that their officers or the officers attached to them are involved in criminal activities. Jolony e weche mag siasa e thuruka lero ni duoko mar yiero madundo matich ang'wen no biro nyiso kit siasa ma higana 2027
emomiyo josiasa madito e thuru ka omako siasa masani motegno kama. E seche makoro wenge ng'iyo duol manyien mar IBC mondo bi obag yiero madundo yo man thuolo, koro seyo wuok mopogore kuom jotelo makwedo piny owacho ka giwacho ni piny owacho kokalo IBC ni kod chenro maling'ling mar kwalo ombulu matich ang'wen. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Gisani wadhiane achiel kachiel nyaka kar chung' od bura ma Kasipul kama jafwambo marwa Crispin Otieno menyenwa ikruok mogik motelo ne yiero makiny. Crispin nitiere dala ma Kasipul wadhi winjane tango matimore kanyo pani wantie chung' yiero karibu 9 madwaro komno. Crispin oimore chenro chalo nade? Wayudo report moro ni chal ni nitiere joma undu moko ma fuare kuondego. Usewinjo wachni? Oimore ahinya Trevor, mana kaka ne waloso kodi sa achiel, pod wantiere Tallying Center kata mano school no mar yawuoyi mar Agoro Sare, kama ikruok nyaka sani koro ikruok orumo kaluwore kod chenro makiny. Ji rito mana ni oyaw kuonde mag goyo ombulu 142 mano mantiere kar od bulani ma Kasipul, kendo nyaka sani mano boxes mag goyo ombulu duto te jogo madhi tayo chenro no osewuok kama wantiere ni kotelnegi kod apisas mag obila nyaka kuonde makiny chenro no chakore ayanga. Ka ochopo kiny kar sa 12 kiny kalure kod mano gido ma apisas ma mochung'ne weche mag yiero madundo matimore Kasipul ginyisowa ni kiny ne yaw kuonde goyo ombulu kar chakre sa 12 kiny kendo ang' ne odhi nyime nyaka kar sa 11 ma midhiamo. Kendo kiny kaka aloso kodi motelo kanyo Trevor, kiny wan kar od burani wachako wuotho kuonde mopogore skunde mantiere kamidhi tigo kaka kuonde goyo ombulu chakre sa 10. Diyudo ka wan wasechako wuotho wane kaka chenro go biro chalo odiochieng'no makiny. Kendo jochung' 10 mano malaro komno mar od bura ma Kasipul kiny wanyisu ni jachung' ka jachung' dhi goyo ombulu kure, kendo wabiro nyisou kuonde ma gibo dhiye. Watemo nono kuonde ma kila jachung' dhi goye kura, kendo gidhi goyo kura chakre sa adi. Omiyo mane gino ma kiny yang ne joneno magwa mag Ramogi TV ka chenro mag goyo ombulu abiro chakore kar sa 12 kinyi kamano. Kendo wabiro nyisou kaka chenro mar arita kwe chalo, mana kaka ne olernwa kod jotend obila kotelnegi kod mano jatend migawo mochung'ne weche mag arita mano mathur ka Kipchumba Murkomen. Negiwacho ni kod obila moromo, kendo thoth obila mopogore gi wuok e kaunti ma Homa Bay. Obila moko no owuok mago gwenge mag Migori, gwenge ma Kisii, Nyamira, Kisumu, mago kuonde ma obila mabiro konyo e tayo chenro mag yiero wuoke, kendo biro molo kata gisemolo kar od burani ma Kasipul. Kendo igeno ni ji duto te jogo mano odikore kaka jogo ombulu e kar od burani onyis ji mondo wuog oko kar rombgi mar neno ni gigoyo kura ne jogo made giyer ni mondo otelnegi kaka jaod bura mabiro kawo kar mane osenindo mano Charles Ong'ondo Wero. Miyo Trevor, wadwa ni mondo wambe wachak mana ikore nikech wadong' mana gi seche matin, kendo wabiro chako donje tich kendo mondo mi wachak ng'iyo kaka chenro chakore. Omiyo jowinjowa kumoro amora ma gintie kiny wenge duto te nitiere Kasipul, mano Kasipul Kabondo, mano Kasipul constituency o Kasipul Kabondo, Kasipul constituency. Kendo wabiro nyisogi gigo matimore e od burani. Ji biro goyo kura nang'o, nyaka sami biro kwan kurago, nyaka sami biro land ayanga ni ng'ano ma biro bedo jaloch e kura ma idhigo kiny. Koro ji oket mana wang'gi e Ramogi TV ni mar kanyo ema wabiro yango gigo duto te matimore kar od burani ma Kasipul. Trevor. Chris, onge nindo, donga ngisi ni onge nindo chon. To koro musewinjo wach moni nitiere joma undu moko mafuare e area no. Trevor kawinji, lakini koth bende chwe kama wantiere ni. Kata kamano chalni nindo kudhi bedoe.
wadwa ni mondo wanyagre gi tich, kendo wasewinjo ka nitiere jomoko ma bende ka wawuok oko mar skul mar Agoro Sara warado kod ojende ma bende nyiso mor margi kuom chopo mar goyo ombulu kata kura no ma ichan tim odiochieng' ma kiny. Wabro neno kaka chenro no kiny ne chakre, kata kamano gima ji medo kwayo ni mondo kik koko bedie, otime gi kwe, ji oyier ng'ano ma de giyier mondo telnegi e kar od bura ni ma Kasipul. Kendo wan kaka jofwambo kiny wanyisu kaka weche chalo kuonde mag goyo ombulu go 142 ka ji igeno ni biro wuok mar timo chenro mar goyo ombulu no e kar od bura ni ma Kasipul. Gin ji maromo 67,513. Trevor. To kamano ahinya Crispin Otieno ka wuoyo kodwa ka ndala ma Kasipul nyiso weche madhi mbele. Koro wadhi yo moro machuok kuduogo bro manyo jofwambo moko mani kuonde mopogore bende. Aneno ka ntiere ote museoro ka endi ma endi Junior ka wuok ka Buoch Ramogi TV Ler, amoso Edwin Okinyi masomo Gina Mixed Secondary School. Nyiro kamano aneno ka machielo bende ntiere ka endi Trevor Nyaseme ka wuok Kagan. Kiny warito gi Rio, kiny olich. Ero kamano ahinya. Nichele mene wacho ni Trevor Kalonzo pimo wa gi dhano, opimo wa bwana. Ombulu ni wadhi goyo, onge ng'ama dhi kwale. Mind Clinton ko wuok Kolale, Siaya. Ano kama makamu bende wacho ni Trevor Ugunja yom, kik ubed gi luoro. Mos na mana party leader mar ODM Dr. Buru Genga kani Dubai. Wacho ni Buru ngima ka siling kendo kinyo donjo sa 9 koa dala ma Dubai. Ano kama chielo bende ntiere ka endi Collins Obuon wacho ni Trevor ma Collins Obuon kata ker mar chokora Kenya mangima. Wacho ni roadblocks emo ketnwa dabal Kasipul kae, lakini wan kaka chokora wasechopo e polling stations kendo wanendo oko ka endi police obende ntiere ka otimo mach. Ero kamano ahinya. Na kama chielo bende ntiere ka endi Kora Olaka kani nyaka wacho ni Trevor wakwayo yiero man gi kwe mongundho e gwenge duto makinyi yiere to moloyo e dala ma Kasipul. Ero kamano nyamano Kora Olaka kani dala ma Nyakach. Wadugo bang' dakika moko matin mondo wawinjane ni mbaka dhi kanye e kuonde ma yiero madundo dhi timore bang' seche moko. Apani sani koro dong' mana seche moko 7 kama tiyawo station mag ombulu. Wadugo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka uweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Bei manyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo e mangima kendo thumbe duogo chuny.
Wariure kanyakla mondo wakelne adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblia wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. This festive season, gather your loved ones where time slows down, in the heart of the Masai Mara, because the best gifts aren't wrapped. They are found in laughter, golden sunsets, and the quiet joy of being together. From just 72,600 Kenya shillings per person sharing, enjoy 2 unforgettable nights in the world-famous Mara, where adventure meets peace and every moment becomes a memory. Make this December one you'll never forget. With View Travel, creating moments that matter and memories that last. Erokamano ahinya kuom kitero Mugi TV kaendi. Wadhi mbele gi yiero madundo ma higa mar 2025 modong' mana seche moko 7 kama tiyawo kuonde yiero madundo kuonde te pacho kaendie. Mano sa 12 gokinyi tidhi lore gi sa 11, lakini ka in e laini tidhi yieni mondo migo ombulu. Ugunja bende nolandi ni gikore makare, to bende gik luto ombulu osedonjo koso wuoyo. Maemba kamada goyo koro gi Steve Biko ni kodwa kaendi ka en dala ma Ugunja. Steve oimore ber ahinya, mor ahinya kuom neni, to chenro chalo nade, ikruok ni kare koso podi? Erokamano ahinya Trevor, nyaka gie sani pod wagoyo tach bomaniri ma Ugunja, kama bende ikruok ne yiero madundo ma Ugunja kaeri osechopo e wang'e, kendo koro igeno mana odiochieng' ma kiny sa 12 mondo mi jopiny owuogi kendo dhi olutre ombulu ne jachung' ma gihero, jalno ero ma bende biro tayo Ugunja kuom thuolono ero modong' matin ka ji ikore ne yiero maduong' ma 2027. Ka bende Trevor, mana kaka iwachono ero, nwayudo kinde mar twak gi returning officer kata jalno ero ma bende biro bedo kalando duoko gi eki ma Ugunja kaeri, ka nowacho ni nyaka gi sani ikruok osetim moromo, kendo kata mana sandugego eko mag ombulu, sandugego eko ma jopiny dhi bedo ka lute ombulu nosechwal kachiel nyaka kuondego eko midhi lute ombulu. Ka kar chung' od bura ma Ugunja kaeri oywayo jochung' 10, to bende en kar chung' od burano ero matin mana kod wards 3 kende, ka Ugunja ward ma bende kama wantiere ni eri, ma e ward maduong' kabisa mandi kuondego eko midhi lute ombulu maromo 52, ka iluwe kod Sigomre ward man kod 35, ka Sidindi ward man kod kwan mapiny mogik mar 29, ka e kuondego eko duto jogo eko madhi tayo yiero e polling stations go eko kata kuonde luto ombulu go eko mwaluongo ni presiding officers kod jolupgi, ka presiding officers gin 116, jolupgi bende gin 116, giduto nosekegi kendo gidhi e kuondego eko midhi lute ombulu. Trevor, odiochieng' ma kawuono Ugunja kaeri bende ne wabedo kod jakom mar duol mar IBC mano Fahima Arafat, ma bende nowacho ni maeri ok en yiero madundo kende, to en yiero no ero midhi tigodo e cheko ni to 2027 kata yiero maduong' ma 2022 dhi chalo nade. Kama endi en yiero maduong' ahinya ne IBC, yiero madundo midhi tayo odiochieng' ma kiny gi eki, nikech ma ema gikwongo timo nyaka nyocha gidonji apisi. Kuom mano ne onyiso yie mare ni gidhi time yo no ero ma huyanga, kendo jal ma jopiny oyiero mano ero e ng'at midhi yier, kojiwo mana jopiny jogo eko mondikore kaka jolut ombulu ma Ugunja kae
giyie giwuok kar romb gi kiny chakre sa 12 okinyi nyaka rom sa 11 mar odhiambo ero Trevor. Ka bende mana kaka iwachono ero, ote ma bende wayudo machuok sani wacho ni jogo eko ma sa 11 kiny ne yud kapod ni e len, kapod riedo gin to kiny ne yienegi mondo mi gilut ombulu. Kopogore kod mano, yorego eko mag arita kwe osebedo maber kata bedo makare e kinde mag campaigns ma Ogunja ka eri ka pok wawinjo wach moro amora ma sako it. Kata kamano, odiochieng' ma kawuono e twak ma bende wabedogo kod kamanda mar obila ma kaunti ma Siaya, mano Samuel, onyisowa kanyo ero ni giseketo arita makare kendo maromo obila 232 oseke e kuonde luto ombulu go eki. Gidhi neno ni chenro ma kama otim e yor kwe ka jopiny omi thuolo makare, thuolo mayom mar yiero jatendgi mabiro tayogi. Ka bende wacho ni kopogore kod obila 232 ma bende dhi rito debe gi eki, nitie obila go eko madhi bedo mana ka timo kachero, gigo patrol mar neno ni kwe obedo e kar chung' od bura ni ma Ogunja Trevor. Koro odiochieng' ma kiny wageto neno ni jolut ombulu ma kwan gi romo 60,144 e kar chung' od bura ni ma Ogunja dhi chopo e kuonde lut ombulu 116 mondo mi giyier jatelo no ero ma chunygi dwaro. Ka kar chung' od bura ma Ogunja kae nodong' nono kanyo mano higa mokalo kane jatend piny owalo jaod bura mokwongo makayo Opiyo Wandayi kaka jatend migawo mar teko Trevor. Jopiny to wacho nang'o, Steve? Erokamano ahinya Trevor. Nwayudo thuolo mar twak gi jopiny e kar chung' od bura ni ma Ogunja ka giwacho ni gisebedo kuom thuolo malach moe higa achiel maonge jatendgi, omiyo gi thuolo ma kamaendi girwako motegno ahinya ka giwacho ni kiny ne gimond mondo mi gilut ombulu kanyo koro ka gidog e tijegi mapile. Giwacho ni dhungni mabedoga e kuonde luto ombulu gi eki ok gidwa ni kiny oyudgi, kiny ne gimondi oelni kiny ne gilor mokwongo gidhi gi luto ombulu koro ka giduog mondo mi gidhi mbele gi chenro ma kama. Ka gima gikwayo en mana ni wach mobila wacho kata tend obila wacho ni arita dhi bedo makare. Gibende gikwayo mana mano, kendo gikwayo duolno ero mar IEBC mondo rit weche ma giwacho ni yiero ne dhi tim e yo makare kendo yo ma ohuyanga mondo mi jo Ogunja oyud jaod bura margi mar ariyo mabiro kawo kar Opiyo Wandayi. Mano Steve Biko ka goto kodwa mbaka kene dala ma Ogunja, mano kama yiero madundo dhi chakore kendo kiny sa 12 gokinyi wabiro go kodgi mbaka mondo weche ni weche dhi nade kanyo. Erokamano ahinya Steve Biko. To duol matayo yiero kod kiewo pacho kae IEBC okoni gitieko ikruok duto madwarore motelo ne yiero makiny machakore sa 12 gokinyi. To mana kaka Walter Nyambaga leronwa, otese luto ombulu osechwale kar chung' od bura ma Mbeere North kod Malava e bwo arita mager. Okinyi mang'ich chenro mar kawo kendo kewo sanduge mag luto ombulu kod otese e kar chung' od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi. Chenro ma itayo kod apisas mag IEBC kama ichiwe sanduge kod otese kod gigo mochuno e tesend luto ombulu kamoko kuom obokgo onyinye nying jochung'. Zana zote ambazo tunahitaji ziko tayari. E kar chung' od bura ma Malava, apisas mag IEBC okeyo otese kod sanduge e kuonde mag luto ombulu 198. Malava oke gige luto ombulu e bwo arita mager matamre gi nono. Kata odoko ni IEBC to koni onge gino manyalo kethore kata chochni e yiero madundo ma Malava e kama ne kod joluto ombulu 94,417. Tomorrow, 6 o'clock in the morning, all polling stations will be opened. We have instructed our presiding officers and deputy presiding officers that by 6 o'clock it is all system go. We expect by 2 hours after that we shall be getting reports from the field on how far we have registered, how far people have voted, how many people have voted, and in the various stations around. E kaunti ma Embu, apaya madonje boma no obila gerie jowi e ka oganda rito chopo e tesend obila mar luto ombulu e igruok makare nyaka nyamburko ma donje boma no kowuok e boma Nairobi bende igoyo peksen kod kogno motegno e kaka yor kolo okonjore kata olethi manyalo luchore kendo donje tesende mag luto ombulu. We know they have a specific plan for Chicago Social Hall. We know they have a specific plan for Kerie. We know they have a specific plan for St. Peter's, Ishara. We also want to call upon IEBC to enforce the code of conduct
so that we can have free, fair, verifiable elections. E sikunde nyiri ma Siakago, maromo obila 300 omako mos karito kwe e kinde ma otese mag luto ombulu ichwalo gunde mag luto ombulu ma Mbeere North e kama jo luto ombulu 55,000 124 igeno ni dhi luti ombulu. Wananchi wote wa Mbeere tunawahakikishia usalama, watakuwa salama popote walipo, manyumbani zao, wakuje wapige kura. Usalama umeimarishwa kila mahali. Kuna askari wawili, maafisa wawili, na kama vile ambavyo utaona hapo nje tuna wakubwa wetu wa security ambao wametupanga. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wagane mbek gi Emmanuel To mane Mbeere North go kode mbaka e chenro mar ong'we yamo nikech ok onya winjo dholuo koro wadhi go kode mbaka gi chenro mag dhok mar Kizungu. Emmanuel To, oimore wana. Good evening, it's good to hear from you. What's the latest from where you are? Trevor, and Embu County. This is where my English ends and my Luo ends and my English starts. And of course, we have had a long day today. It has been a very busy day with the police giving their statements. We have seen some accusations, counter-accusations from both sides of the major political blocks here in Embu County. And from the evening report that we have actually, or the story that has been done by Walter Nyambaga there, is that we have seen those roadblocks that had been erected by the members of the police still there. A few minutes ago, we actually made a stop at one of the entrances into the Embu County or Embu town, and the roadblocks are still there, and we have been told that they will be there until late tomorrow, or rather up after the polls and after the winners are announced. And this, the police are saying, is a plan to deter and, of course, keep off goons who may be ferried into Embu County and towards Mbeere North constituency through the channels that have been used before to infiltrate into these by-election. And, it is a very high-stakes election, and the biggest question has been how to identify goons. We have seen the police officers stop some vehicles, search them, and allow them to proceed. But I don't know how they are going to really know who a goon is and who is not, because some of them are, according to reports that we have received, may even use unconventional means and use high-end vehicles to access the CBD or the central business district of Embu. And I don't know whether they also have a goonometer or whether there's something like that to know this is a goon and this is not one. Maybe Trevor, you'll tell us. But of course, the preparations are still in top gear. We have had that the candidates, the top candidates, including Leonard Wamudenda of the UDA party, and also Newton Karish or Karaoke, and also the Chama cha Kazi candidate Duncan Boy and others will be voting early morning. We have received reports that they will be voting between 6 and 7 a.m. tomorrow, and to also allow the other processes to continue. And I think they're borrowing a leaf from what UDA did in 2022, because you remember President William Ruto voted almost at the first person at the ballot at the polling station, and I think they're using this to rally support, because voter turnout is going to be the deciding factor in this, because traditionally by-elections do not have the good turnout. From the 55,124 registered voters here, we expect that the numbers may be slightly lower than what we saw in 2022. So, Trevor, we are here waiting for everything else as we wait to know who between the 9 candidates who have been cleared will be the next member of parliament for Mbeere North. Thanks, Emmanuel. Emmanuel is speaking to us from Mbeere North. And Emmanuel took a go called Mbaka. Mbeere North. So then bele gi chenro maroni duol mochung ne chenro mag tayo yiero pacho kae IBC okoni krok duto seketi makare ne yiero madundo ma ichano timo dichieng' makiny tich ang'wen e od bura ma Magarini kaunti ma Kilifi. Weche mag arita gikoni osejiw malich mokalo ka geno margi en ni chenrono biro dhi nyime maonge ng'ikruok moro amora. Jofwambo marwa George Aoko nigi ler mathoth.
Komishona Edwul mochung'ne yiero mapacho ka IEBC alitulala muhwana ne ogoyo tach e od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi mar keto kare chenro duto motelo ne yiero madundo ma ichan tim kiny tich ang'wen. Achiel kuom chenro mane otayo ne en neno ni sanduge mag luto ombulu kaachiel kod kalatase mag goyo ombulu ne ochopo e wang' saa kendo chwal gi e tesende duto mag goyo ombulu e seche mowinjore. Kila kitu chaenda shwari, usalama ushadhibitiwa, maafisa wa tume huru wako tayari. Kama mnavyoona nyuma yetu, zana zote ambazo tunahitaji ziko tayari. Kwa hivyo tuna imani kwamba ifikapo tarehe 28 asubuhi inshallah, wakazi wa Magarini watatangaziwa mbunge wao mpya ambaye atakuwa ameteuliwa kwa haki na uangavu kwa mujibu ya sheria. Weche magarita kwe okoni en achiel kuom gigo magikete ong'ala manyime mar neno ni jopiny mabiro chope kuonde goyo ombulu timo yiero margi maonge kod ng'ikruok moro amora. Tangia mwanzo washakuwa na mikutano, na mimi nilipoingia hapa tulifanya mikutano na maafisa wa serikali ambao wanahusika na usalama, na hakikisho lao ni kwamba tutakuwa na usalama wa kutosha, kutakuwa na maafisa ambao watakuwa wamejihami vilivyo, na katika kila kituo cha kupiga kura si chini ya maafisa 2 ambao watakilinda kituo. Kule nje kutakuwa pia na maafisa. Isitoshe, fauka ya hayo ni kwamba kutakuwa na maafisa ambao watakuwa katika lugha ya kimombo standby force, ambao watakuwa tayari kuwa ni wenye kukimbia kwenda eneo lolote ambalo linaweza kuwa na shida. Komishona no ne bende olero ne gisetimo tiegruok makare ne apisas duto mabiro tayo yiero no, kendo iko gache kaachiel kod gimoro amora mabiro dwarore mar neno ni yiero no timore e yo manyangafu. Kwa sasa hivi mnavyosikia pale, wale ni maafisa presiding officers, deputy presiding officers na makarani na wengine wengi ambao sasa ndio tutaka kumalizana nao waende nyanjani, na magari yako tayari. Kwa hivyo hata kule Adu, Marereni, kokote kule, Sabaki, haijalishi ni wapi, hawa maafisa wetu wametayarisha vilivyo. Magari yapo pale kwenye maegesho, mmeyaona, tayari kuhakikisha kwamba hivi vifaa vyote vinafika kwenye vituo kwa wakati unaofaa leo jioni, na kesho majaliwa tuanze kura. Od bura ma Magarini ni kod jolar kombe 10 ka jogo ombulu duto to romo 128. Giduto giwuok e wards 6 manie od bura no mani kod vituo kata kuonde goyo ombulu maromo 193. George Aoko, Ramogi TV. Kopogore kod yiero ma itime kuonde chung' od bura 6 kod kom mar Senate 1, yiero makiny bende en mar manyo MCAs e wards maromo 17 pacho kae. IBC osingo ne giseketo ikruok makare ka bende gisingo tae e yor radieri kod ler ka gijiwo oganda mondo owuog oko ne chenro makamano. Nyakidi miyo ler. Odong' seche matine yiero madundo mag tarik 27 dweni ka ikruok bende dhi nyime gwenge mopogore opogore mochani yiero makamano. Yiero mag MCAs ne wards mane odong' nono bende kiny ne timre wards 15. Moko kuom wards go oting'o Narok Town e kaunti ma Narok, Mumbuni North e kaunti ma Machakos, Kisa East mayudore Kakamega, Fafi e kaunti ma Garissa, Tembelio e kaunti ma Uasin Gishu, Metkei e kaunti ma Elgeyo Marakwet, kachiel kod Kariobangi North e kaunti ma Nairobi e kind mamoko. E gwenge ma Mumbuni, kaunti ma Machakos, apisas mag IEBC timo ikruok margi mogik kotelnegi kod apisa maduong' e yiero mar MCA ma gwenge go Alice Kimani. Kaluwore gi Kimani, giikore makare maneno ni yiero timore maonge ng'ikruok. Not received any threat. In fact, I thank God that Mumbuni is very peaceful. Yeah, there are places whereby as an arrow you receive weird calls, but we are okay. We've just been receiving rumors, and let me declare them as rumors because I've not gotten any official complaint on my desk about the buying of IDs. But what I would urge my voters, if someone gets hold of your ID, you will not vote because you have to be identified using your national identity card or a valid passport. Komachielo e kaunti ma Narok e ward ma Narok Town, ikruok dhi nyime skund sekondar ma Masai Girls ne yiero mar MCA makanyo. Kaluwore gi apisas mag IEBC matayo yiero kanyo, giikore matimo yiero e yor ler kod adier mani gichiwo tiegruok makare ne apisas mekgi. Tumeweza ku interview, recruit, train PODPOs
na clerks ambao watakuwa kwa uwanja kwa polling stations wakifanya hiyo kazi kutoka kesho 6 o'clock. Tuko ready, tuko tayari kupeana free fair election ambayo itakuwa kesho. Geno margi ni oganda biro wuok oko kar kwangi kendo duoko mar yiero makamano biro bedo koikore kochopo chieng' tich abich. Kura na waje kwa wingi, wakipiga kura waelekee, warudi mahali walipotoka. Kama ni nyumbani warudi nyumbani, kama ni kazini warudi kazini mwao, kisha jioni wagojee matokeo through kwa radio station zao, TVs zao, tutatangazia hapo. Efinya Kidi, Ramogi TV. Bas wadhi ni yuyo moro machuo kudugo bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Ng'wono mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa *860*419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Erokamano kuketo Ramogi TV kani jatend duond bura mar ODM kendo seneta ma Siaya Oburu Oginga ngimane ni kare. Magi gin kaluwore kod weche mag familia mare ka bende gikwedo weche mawachore ni Oburu ni kod midekre. Wuod Oburu, jaoko Oburu, owacho ni seneta ma Siaya nokawo mana kinde matin kodhi Dubai kaluwore kod weche mathoth moseneno bang' tho mar Prime Minister machon Raila Odinga. Bende gimedo ni Oburu pok oyudo thuolo mar yueyo bang' tho mar Raila Odinga kaluwore kod dich motudore kod duond bura mar ODM mano moriwo nyaka nyasi mar ODM at 20. Gini ne wach moa kata kuom party leader wa ma en jaduong' Dr. Oburu Odinga, youth leader. Ogine en Dubai. Nyaka idhi yue matin. Onge ama nyalo beta ni koro wito wadu ma bende udongo go ka rude in gite to pok idhi kata bi ibiro thuolo matin mar ywage gi yue bende koro emomiyo nodhi oko. Auduogo kiny ongima kabisa, ongima kasiling. Maneja e boma ma Kisumu Abala Wanga nochopo e nyim duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC odiochieng' ma kawuono mar chiwo ler e weche mag mibadhi mitude godo. Okil mare Steve Ogola yande nokwedo weche ne notamore winjo duond do. Kata kamano EACC nowacho ni nyaka oduok penjo. Nyaka sani igeno ni obiro chopo e nyim doho tarik 2 dwe mar 12 higani mar kwedo kata yie ketho manodonjne godo Director Maropis Jamin Buche. He brought Mr. Abala Wanga
to record his statement under inquiry pursuant to the Honorable Court's order, that is Honorable Baraza, Chief Magistrate, Milimani Anti-Corruption Court, who directed that Mr. Bala be given an opportunity to record his statement under inquiry, and upon recording statement, if need be, he may then be processed, right? The investigating officers declined to record the statement in violation of that court order. We have then sought to serve them with that court order, despite the fact that the order was given in the presence of the investigating officer and the prosecution counsel. If they insist that they are not going to record the statement as directed by the court order, it's okay. We will allow them to do what they want, which is to process Mr. Bala. They are not interested in reopening investigations. They are only keen on processing him, which means taking fingerprints for purposes of production in court on 2nd of December. Oganda gwenge Manyanza medo wuok oko kar kwan gi mar ndikore ne opande kod kura. Chenro manota kod piny owacho kaka achiel kuom yore mag neno ni oganda oyudo thuolo mar yudo chenro mag sirikal. Kaka Nyakidi leronwa, chenro makamano kawuono otimore kaunti ma Kisumu. Magwenge makondele kaunti ma Kisumu. Jodak owuok oko kendo chopo kane chenro mandikruok yudo pande. Chenro makamano otele kod piny owacho kokadhe migao mar arita kwe ilo jagoro mongirore migao no Raymond Omolo. Thoth jogo moriede laini karito ndikruok gin rawere, ranyisi ni ojende matindo pacho kaendi pod onge opande. Machiel kuom okenge ma piny owacho keto e tim maneno ni oganda yudo chenro mag sirikal. Nashukuru Mr. President kwa hii kazi ambaye amefanya. Mimi nilikuwa wa kwanza hapa asubuhi, nimeshashika ID, nimepewa waiting guard. Nashukuru. Pia kitu namuomba afikishe hii huduma yake mashinani, kila mtu apata ID. At least 2027 kila mtu apige kura. Chenro no mochan kuom ndalo adek pod biro dhi nyime apise mag sirikal mopogore opogore machiwo thuolo ne jogo mok bi yudo thuolo mandikruok e kinde ndalo adek goeko. Dware nyiso jopiny kara jowa ma ok bi yudo thuolo ma pod ok nyal yudo kipande ni kok yudo kuom ndalo adek wadhi timo exercise ni. Oduma wan go machiegni ka, wan go office DC ben machiegni ka, wan go offices wan but ka dio ben nitie mikao kipande. Koro watemo nyiso jowa ni kata kopo nu bang' ndalo adek ok yudo thuolo mar yudo kipande, to pod inyalo dhi Oduma, inyalo dhi office DC mar yudo thuolo mar kawo kipande. Kaluwore ni kwan jopiny mochopo mandikruok ne yudo pande ni malo, dwaro nitie mar medo kwan jogo makonye yor ndikruok kod mago matayo chenro no duto mar mondo dhi nyimbe maonge ng'ikruok moro amora kendo mapiyo. Moko kuomgi bende oywago koso oboke kaka mag jonyuolgi ka gidwaro mondo piny owacho ombekne gi tol. Joma nobiro tiyo ma register ji ID gitin, to ji obiro mang'eny, turnout obiro mang'eny. Koro nwakwayo ni sirikal omi jok moko bende opportunity mar yudo tich mar register ji ID mondo wabed gi upunguzo mar ji manyalo romo miyowa tich mayot mondo odiechieng' ma kawuono kata kiny obed mapiyo piyo. Ne gidar pine nolal kod gigi to onge gigo to gigi dwaro ka. Koro sirikal onego kaka konyowa kaka nokelo gini mondo kawe nono mondo jogi okaw gini e yo mokwe. Nitie jogo ma bende mag gi olal. Penjo bedwa bar gi ndaska, abstract go idwaro. To kaka giyud gigi te, koro wakwayo mondo e yo mayot omiwa gigi gi kwe kaka oselandnwa gin wakawo nono. Chenro no biro dhi nyime gwenge makondele, Kosao, Pandipieri kachiel kod Grace Anyango Hall. Motelo ne timo chenro no Kisumu osetime counties mamoko makaluo kaka Homa Bay kod Migori. Nyakidi, Ramogi TV. Team mar Police FC oloyo Bidco United gonde 3-2 e tugo mar ligi odhiambo makawuono. Police nokuongo telo 2-0 eka Bidco nowuok chien moketo weche bedo 2-2. Police FC nodoko loyo gol mogik e dakika mar 93 makoro omiyo gi point 3. Ni David Simiyu anaamsha mafanya nzuri. Eric Sakayo
Letwa ndani kichwa. Umemponyoka mkononi Manyien, mfungaji wa goli. Thomas Wenaina aliyezalisha goli, nafasi. Wapo mafutani. Ameifanya tena Thomas Wenaina. Akaicheza ndani ya Kitio. Exo Misuri. First, I think hiyo tu kuto defend, kuto concentrate kwa hizo malong ball wamekuwa kicheza imetulet down kidogo, but again tulikuwa chini 2-0 tukakuja kwa game kwa 2-2, a bit of change formation na bring in new people na naona ilikuwa inatupea results because scoring against Police 2 goals it's not easy. You can see that we was having the first half and the second half slightly different, but on the end we succeed to manage the game. This is football is the game of mistakes, and who make less mistakes have more chance to win. Bas mane kama loro chenro maro imore bang' seche moko mipani abiriyo kama endi tidhi yawa yanga yiero madundo pacho ka endi kuonde 24 mag yiero. Anadhi manyo sini seche odong' adito wabro ng'iso chakre kiny gokinyi. Wantiere ka gi Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, janding'o panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa. Uninde maber jokama.